Good afternoon, one and all. Good afternoon, students who are physically present. Good afternoon. So in the previous class, we have discussed, I think we were discussing about the operations performed on the drilling machine. Am I right? Yes. Okay, up to what we covered? Which operation? Or covered all the operations? Boring is completed. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So whatever the operations that we have made the list of the operations performed on the drilling machines, can you tell? Can you tell the operations to be performed on the drilling machine? Kौन सांगेल? Roll number 26. Can you tell the list of operations? Have noted the list of operation or not? Drilling operations. ड्रिलिंग वरती जे ऑपरेशन्स आपण कंप्लीट करू शकतो मशीन वरती त्याची लिस्ट आपण नोट करून घेतलेली आहे. Yes or no? Yes, sir. Okay, just tell that. Roll number 26. Have you not noted? Roll number 8. Can you tell the list of operations to be performed on the drilling machine? Yes, sir. Start. Drilling operation, boring operation, Loudly so that all can listen. Loudly. drilling operation, boring operation, counter boring, counter sinking, tapping. Correct. Drilling operation, boring operation, counter boring, counter sinking, reaming, and tapping. These are the different operations performed on the drilling machine, right? Then in detail, we have discussed the drilling operation. So drilling is the process of making the hole. So that hole will be produced by using single point cutting tool or multi-point cutting tool. Which point of cutting tool? Drilling is done by using multi-point cutting tool or single point cutting tool. Multi-point cutting tool. Very good. MCQ प्रश्न विचारू शकता तुम्हाला. Drilling operation can be performed by using single point cutting tool, multi-point cutting tool, both single point, multi-point, and none of the above. Multi-point cutting. Okay. So like this MCQ will be asked. Then I think we discussed the reaming also. Whether that reaming is discussed? Yes. Okay, it is what? It is process of making the accurate sizing to the hole and finishing to the existing hole, pre-existing hole. That is called as reaming operation. So for this reaming, there is a separate tool that is called as a reamer. Reamer we can call. Or routine language we can say. Whenever you want to do the finishing and the accurate sizing to the hole or proper alignment of the hole, so we prefer the reaming operation. Next, boring. Whether boring operation discussed? Okay. What is the definition of boring operation? Who will tell? May I, sir? Yes, go ahead. Boring is the process of enlarging existing holes by a single hole. By a single point cutting tool. Boring is the process of enlarging the existing hole size by using single point cutting tool. Is known as boring. Correct. So in the boring operation, meanwhile we can achieve the accurate sizing as well as finishing. No. So that is also possible by using boring operation. If we want to go for the accurate sizing of the hole and the finishing, we can obtain through the
boring operation also. Okay. Then later, counter boring. Please put the heading counter boring. Just observe the cutting tool, and for this counter boring, if you want to perform the counter boring, you see that. See, in the from this work picture also you can clear. Slide is not. In the picture also, the picture of the counter boring. Okay, through that also you can understand what is counter boring. So anyone tell? Anyone can tell about this counter boring? Counter boring म्हणजे काय? तुम्ही त्या पिक्चर कडे बघून काय लक्षात येते? You can speak in Marathi also, no problem. That is also allowed. मोठं होल करायचं, बरोबर आहे. पण काय त्याला काहीतरी हे आहे ना, यू सी दॅट पिक्चर, काय दिसते तिथं? बघा, सुरुवातीला एक तर होल पाडला असणार आहे ऑफ सम स्पेसिफिक साइज. त्याच्यानंतर पुढे काय दिसते तुम्हाला बदल? व्हॉट चेंज यू ऑब्झर्व? तुम्हाला काय पिक्चर मध्ये काय दिसतं मला? ड्रिल बीट काय केलं? चेंज केलं, आणि काय केलं तर पर्टिक्युलर साईज वाढवले. लक्षात गेटिंग. काही सर्टन डेप्थ पर्यंत त्याची आपल्याला होल साईज वाढवायची. वी प्रेफर द काउंटर बोरिंग. ओके. मग such type of arrangement, such type of hole arrangement where you can find whenever you want to put the head to the bolts. जिथं आपण बोल्टिंग वर अरेंजमेंट करतो त्याला विथ वॉशर्स इटसेट्रा. वॉशर अँड बोल्टिंग अरेंजमेंट, वी प्रेफर दिस काइंड ऑफ काउंटर बोरिंग. जी वर्कपीस असतो त्या वर्कपीस साठी सर्टन डेप्थ पण काय करायचं, होलची साईज वाढवायची, आणि जे काही मिडल पोर्शन आहे किंवा निम्यापासून जो खालचा पोर्शन आहे त्याची होल साईज वेगळी असणार आहे आणि वरची होल साईज वेगळी असणार आहे. राईट. सो फॉर दिस केस we prefer for making the arrangement or accommodation of bolts, heads to the bolt. Okay, whatever the bolts are there, so we can provide the heads. It is like a washer, to make the arrangement of a washer and to make the proper tightening. जर का असेल तर तुम्ही सिम्पली जर नट बोल्ट लावला तर ते व्यवस्थित फिटिंग होत नाही तुम्हाला. त्यामुळे what we do, we provide the head, or we can say washer. Once you provide the washer in that nut bolting arrangement, so whatever the clamping will happen very perfectly, and definitely whatever the assembly will be there, it will be good in that case. So counter boring, whenever there's a need of a or accommodation of a heads to the bolts, we prefer the counter boring operation. Counter boring करूनच आपल्याला काय करता येईल, तशा प्रमाणे अरेंजमेंट अकोमोडेशन करता येईल फॉर द हेड ऑफ द बोल्ट. सो राइट अबाउट द काउंटर बोरिंग. It is counter boring is done for accommodating the heads of the bolt, accommodating the heads of the bolts, okay. Bolts, whatever the bolts are there, nut bolts, so we have to provide the some kind of heads. If we want to put the heads in that nut bolt arrangement, we prefer the counter bore. Okay. Next, counter sinking. Next is the counter sinking. Next operation is counter sinking. Just see the
workpiece and the whatever the cutting tool, how this is the cutting tool looks, how it looks, काय दिसते तुम्हाला, जे काही कटिंग टूल आहे कसं दिसतंय ते, is it looking angular or conical? It is conical one na. So if you want to do the countersinking operation, we have to go for the whatever the pre-existing hole is there, to that existing hole I want to make the countersinking. That is what we can have the cutter to a cutting tool, conical one at the end. जी काही cutting end असतो, it should be conical one, conical shape, and we can carry out the countersinking. Okay, so this type of countersinking is preferred for accommodating the screws. For accommodating the screws, I will show its picture. See, this is the picture for the countersinking. Okay, it has different angles. See, whenever we say countersinking, so whatever the conical shape is there, it has different angles. So angles are 60 degree, 82 degree, 90 degree, 100 degree, 110 degree. So depends on the what kind of screws you are using. कुठल्या टाइपचा तुम्ही स्क्रूज वापरत आहे त्याच्यावरती त्याचं काय असतं, जे काही काउंटर सिंकिंगचं जे काही कटिंग टूल आहे, दॅट टूल यू कॅन यूज अकॉर्डिंग टू द अँगल. तुम्हाला किती त्या स्क्रूचं बसवण्यासाठी अँगल लागतोय त्याप्रमाणे तुम्ही ते काउंटर सिंकिंगचं होल काउंटर सिंकिंगचं कटिंग टूल सिलेक्ट करू शकता. गेटिंग, कारण असं काही नाही की काउंटर सिंकिंग करायचं असेल तर एकाच त्या काउंटर सिंकिंगच्या कटरनच तुम्हाला सगळं काउंटर सिंकिंग परफॉर्म करता येईल किंवा ते ऑपरेशन करता येईल असं नाहीये. when angle get changes, the cutting tool get changes. Okay, so this countersinking is required whenever you want to accommodate the screws. For accommodating the screws, we prefer the countersinking operation in the pre-existing hole. Is it clear? Countersinking का करायचं कळालं सर्वांना? जसं तुम्ही काउंटर बोरिंग केलं तसं countersinking. Write down about this. Cone shaped enlargement, cone shaped enlargement, cone shaped enlargement, ENLARGEMENT. Cone shaped enlargement is done at the end of the hole, to accommodate the screws, to accommodate the screws, to accommodate the screws, to accommodate the screws. Full stop. The cone angles of 60 degree, comma 82 degree, comma 90 degree, 110 degree, and 120 degree, Okay. Then last operation is tapping operation. So this is the tapping operation. So this tapping operation, it means what? We are providing we are making the internal threads to the cylindrical part. जो का cylindrical part असेल, hollow cylindrical part, we want to go for the internal threadings. जर तुम्हाला internal threading मारायचं असेल तर you can go for the tapping operation. Okay. So in this tapping, you can see the cutting tool. अशा टाइपची बघा दिसत का? त्याला मराठीत म्हणून दात्र्या. Just when you start rotating, it will like screw. पण स्क्रू असतो का नाही त्या टाइप मध्ये त्याला ते रोटेट करत ते टॅपिंग करायचं. So this is what the tapping operation, where
we can provide or we can make internal threads to the pre-existing code. We can make the tapping is the process where internal threads are produced by using this tapping tool. Okay. Okay, you just note down tapping. Tapping. It is a process of making. It is a process of making. It is a process of making internal threads. Internal threads in the existing hole. In the existing hole. In the existing hole. Okay, so here our part is over. Lathe machine and drilling machine. We have seen for the lathe machine the parts of the lathe machine, then operations performed the drilling lathe machine. Then similarly, we have seen drilling machine, the parts of the drilling machine and the operations performed on the drilling machine. So you'll have to draw the diagrams. Okay, you'll have to practice these diagrams. Maybe your ISC third will be based on this only. We'll keep this chapter for ISC third. Will it be okay? Hello? Will it be okay if you keep this chapter for ISC third? Yes, sir. Boys? There's no response from boys, those who are attending online. Will it be okay to keep, shall we keep this chapter for the ISC third? Yes, sir. Okay. Assignment प्रश्न ते ह्याच्यावर दिलेत का? Assignment चे questions हे chapter वरती दिलेत का? नाही दिले? Okay. So I will upload this PPT in the teaching diary, no problem. Noted your point. Suppose ISC 2, sorry, assignment 2 is completed. Questions are already given, na? So deadline also was given. Deadline dili hoती त्याची नाही दिली. I have given deadline, I know that. Yes, sir. You people have noted also in your notebook. You prepare and if you have completed, then you submit it in the Google form. Next, you take down the questions on this chapter, assignment number 3rd. Otherwise, at the last moment, you will say, sir has given a lot of assignment right up at the last end, and due to which we are getting pressure, burden, everything. So I do not want to listen such words. So take down the questions. Explain a lathe machine with neat sketch. With neat sketch. काय लिहिणार याच्यामध्ये? लेथ मशीनची डायग्राम काढणार, त्याचे पार्ट्स जे आहेत ते पार्ट्स चं प्रत्येकाचं फंक्शन तुम्ही प्रत्येक पार्टचं फंक्शन त्या ठिकाणी लिहिणार. लक्षात येते का? व एक एक लाईन प्रत्येक पार्ट बद्दल लिहित जाणार. बरोबर? हा नाही, only you have to draw one simple diagram. So whatever the notes are uploaded, you see that which diagram you feel simple, you copy it. Simple diagram. तुम्ही याच्यामध्ये वर्कशॉपच्या रिपोर्ट मध्ये ऑलरेडी ड्रॉ केलेला, यू कॅन कॉपी सेम. म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस होईल ना. इट इज अ रिपिटेशन. जे तुम्ही वर्कशॉप मध्ये काढले तेच काढले तर चालेल. त्याच्यानंतर पुढं सेकंड क्वेश्चन. Explain the operations performed. Explain the operations performed on drilling machine. Explain the operations performed on drilling machine with neat sketches. With neat sketches. Okay. प्रत्येकाचं ऑपरेशनचं नाव लिहायचं, डायग्राम काढायची आणि त्याचं डेफिनेशन लिहायचं. एक लाईन मध्ये, 2 लाईन मध्ये त्याची डेफिनेशन लिहायची.
Next, question number 3. Explain arc welding. Explain arc welding. Explain arc welding. Explain arc welding. Question number 4. Explain oxyacetylene gas welding. Explain oxyacetylene gas welding. Is that a question? Sure. Explain brazing process. Explain brazing process in detail. Explain brazing process in detail. Actually, we are not discussed it. Explain brazing process in detail. Is that it? Diagram काढायचं का last? Yes. Whenever the question is explained, that means by default, na. Why to mention it? Sometimes in the question over, they will ask, explain this point with need sketch. कारण ज्यावेळेस तुम्ही एक्सप्लेन म्हणता याचा अर्थ डायग्राम काढल्याशिवाय तुम्हाला पुढे एक्सप्लेनेशन येत नाही ना. पण काही वेळेस तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये दिलं जातं एक्सप्लेन विथ नीड स्केच. गेटिंग माय पॉइंट. लक्षात ठेवायचं कुठलाही कॉन्सेप्ट असेल इंजिनिअरिंग मध्ये, जरी त्याची डायग्राम जरी नाही काढायला म्हटलं तरी डायग्राम काढायची. कारण ज्यावेळेस तुम्ही डायग्राम अॅक्युरेट काढता त्याचा अर्थ त्या परीक्षेला होते लक्षात येते की ह्या विद्यार्थ्याला तो कन्सेप्ट समजलेला आहे, त्याला काय ह्याच्यामध्ये कळालेलं आहे. ज्याला कळालेलं असतं तो डायग्राम यूज करू शकतो. इथे लक्षात. नेक्स्ट, difference, give the difference between soldering and brazing. Give the difference between soldering and brazing. Give the difference between soldering and brazing. How many questions are covered? 6. आणि लास्ट काय, any 5 MCQs. कुठले 5 MCQ तुम्ही हे करायचे, any 5 MCQs you can solve it. मला वाटतं हे चॅप्टरचे आपण नोट्स वर्कशॉप मध्ये अपलोड केलेत, याच्यामध्ये करेल मी आपल्या BCME2 च्या याच्याशी टॅब मध्ये. At the same time MCQs also I have to upload. I will upload it. ओके, टोटल क्वेश्चन्स किती झाले, 6 झाले ना. सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन किती झाले आणि ऑब्जेक्टिव्ह 5 ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स यू हॅव टू सॉल्व. हा, असाइनमेंट नंबर किती? असाइनमेंट नंबर विल बी 6. असाइनमेंट नंबर 6. याला असाइनमेंट नंबर 6 द्यायचा. 5th already we have covered, that is pumps compressor. 8th also we have covered already, that is 8th assignment. ठीक आहे सर. एक्सपेरिमेंट किती आहेत? एक्सपेरिमेंट आहेत ना, ते किती आहेत? टोटल एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट राईट अप आहे, तुम्हाला ऑलरेडी मी शेअर केले ना. हा सर, आणि तिथं अपलोड करायचं आहे ना, तिथं 4 आहेत. हा ठीक आहे ना, असू द्या ना, तुम्ही 3 लिहा. You write 3 experiment, that's it. Okay, so part A is over. In this machine tool part is over. Now we'll go to the second part, that is a joining process. Please put the heading joining process. So milling machine was there initially in the old syllabus. Now it is removed from our regular syllabus. Okay. So this will can consider the content beyond syllabus. So please put the heading joining processes. So in the joining process, there are 2 joining processes. One is, please pay attention. In the joining process, there are 2 processes are to be considered. One is permanent joining process and second is temporary joining process. When you think about or when we talk about permanent joining process, everybody knows what are the joining processes. Welding process,
it is permanent. Second, soldering. Then third, brazing. Okay. Then what are the joining temporary processes? What are the temporary processes? Riveting, then screwing, then one more is there. I have not mentioned. Join करणे म्हणजे काय? दोन parts join करायचे लक्षात ठेवा. I want to join the two parts. For joining the parts, you have selected these methods: welding process, soldering process, brazing process. That is a permanent. Similarly, I want to join the two parts, and those parts I am joining temporarily. After some days, after some time, I want to disassemble. The disassemble करायचे तुम्हाला. So you have mentioned here riveting is one process. Rivet आपल्याला काढता येतात परत. तुम्हाला दोन तुम्ही शीट्स घेतले, 2 mm 3 mm ची शीट तुम्ही जॉईन केले ह्याच्या साइडने रिवेटिंग करून घेतलं. परत तुम्हाला जर वाटलं काही दिवसांनी तुम्हाला डिसेंबल करायचं, फार त्याचं डॅमेजिंग होत नाही. यू कॅन रिमूव्ह द रिवेट्स इझिली. ओके. सिमिलर स्क्रूज, स्क्रूइंग ऑपरेशन, स्क्रूइंग करतात, स्क्रू मारता का नाही, it is also a temporary process. So one more process is there. What is that? Nut bolt. Correct. Nut bolt. Very good. Nut bolt arrangement. Just we have to fit. We have to insert the nut and bolt arrangement. Okay. You have to tight. Whenever you want to disassemble, you can loose that bolt and nut, and we can disassemble the parts. Very good. So these are the some joining processes. Everyone should know it. As an engineering student, you should be able to select. Depends on the application. एखादा application असेल तर तुम्हाला particular joining process select करता आला पाहिजे. Okay. By considering the cost चा विचार करून तुम्हाला त्या particular application साठी कुठली process prefer करता येईल आपल्याला. Suppose मी म्हटलं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बोर्ड बघितलेत का? PCB बघितलेत का? PCB. Have you seen the PCB boards? Printed circuit boards. रेडिओ मध्ये, टेप मध्ये असतात बघा, टीव्ही मध्ये. त्याच्यावरती ते सोल्डरिंग केलेलं असते. बघितले का? Yes, sir. हा. Yes. दॅट इज अ सोल्डरिंग प्रोसेस. म्हणजे तिथं तुम्ही वेल्डिंग करून चालेल का? नाही चाललं ना, कारण तुम्ही तिथं वायर तुम्हाला ते जॉईन करायचे. गेटिंग. You cannot do the brazing process or the welding process. There we have to perform soldering. हे after studying the joining processes, you can get an ability or you can get an idea which welding process or which joining process is suitable for which application. हा, डागणी म्हणतो आपण मराठीमध्ये. दॅट इज कॉल्ड एज सोल्डरिंग. सोल्डरिंग गन असतो, त्या गनच्या साइन तुम्ही काय करता? सोल्डरिंग. सो दोज हू आर बिलोंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग ब्रांच, so they have to purchase. Okay, they should not afraid about this current and voltage etc. with precautions. नाही तर म्हणणार अनुसरण सांगितले घाबरू नका, नाही तर कुठं वायरला वायर जोडून सगळा स्फोट करून टाकणार. ओके. सो you have to learn, you have to start repairing. See, if you see the electronics market, it's a tremendous openings are going on. Tremendous opening. सोल्डरिंग मध्ये असं म्हणत नाही मी, पण इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, देर आर सो मेनी मोबाईल्स, सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आर वी आर युजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. फॉर द रिपेयरिंग पर्पज, very less manpower is available. Less manpower is available. Why this is so? Because if you see the scenario of 5 to 6 years back, very few students were turning to electronics and telecommunication. Now cycle is changed, phase is changed. Now everybody is trying to take admission to electronics and telecommunication. Yes. Okay. So everybody want to take admission to electronics and telecommunication. The reason is that now scope in the electronics field, it is increasing. Everybody is using electronic device. Everybody has a mobile, Android mobile. Yes or no? असं कोण आहे का? नाही. If now sometime we get through it, why?
It's difficult to make this maintenance repairing part. Ka? It's lack of knowledge, lack of skill. So you people have good opportunity to get involved and do your career. Okay, you can set up your business at your residence only. You can set up your business at your residence, not required to go in the metro cities like Bangalore or some other outside states or countries. So for that purpose, you need to very curious. एखादी कुठली वायर जर दिसली तर ते आपली कुठली वायर आहे, कशी जोडलेली आहे, काय हे सवय लागली पाहिजे. हे असं एकदम ते जमत नसतं कधीच. आता घरामध्ये कनेक्शन केलं असतं, कुठली वायर कशी आहे, पॉझिटिव्ह टर्मिनल कुठे आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल कुठे आहे, काय कसं, ह्याचा प्रॉपर स्टडी पाहिजे. किंवा एखादा जुना रेडिओ असेल ते खोलला पाहिजे, तर खोलून त्यात कसं कसं पार्ट जॉईन केलं ह्याचा स्टडी केला पाहिजे. आता प्रत्येक घरात असते असले इलेक्ट्रॉनिकचे जुने रेडिओज किंवा टेप. ओके, जे आपले आजा आजोबा त्यांचे त्या आवडीचे डिव्हाइस होते, ते आता सगळं पूर्णपणे स्टॉप झाले. आता सगळं USB आलेलं आहे, मॉडर्न म्हणजे टूल्स, बरेचसे टूल्स आलेले आहेत, टीव्ही आलेले आहेत, LED आलेले आहेत. तर ही ऍडव्हान्समेंट आहे. अजून ह्याच्या पुढे जाऊन जायचं आपल्यासाठी. म्हणून एक मी प्रॉब्लेम दिलता बघा, लाईफ फॉर द टुडे अँड आफ्टर or in 2050, how humans life will be, how life is today as on today, and how our life differs after 2050. We have to make the discussion convergent and divergent thinking. केले का? हाँ, तुम्हाला तो एक्सरसाइज दिले आपण बघा. I have given this exercise to division B. Okay, let us see when to take that session to division E also. We'll plan later. So I mean to say here, whenever there's a practical thing, we'll have to take interest. We have to show interest, go in deep and learn. शिकाते, शिकला तर तुम्हाला त्याच्यात मजा येते आणि मग पुढे जाऊन तुमचं करिअर. Nobody should think about only getting placement and job. Try to think about try to become entrepreneur. Make the put your dream, make your dream or make your aim that I want to become the entrepreneur. Do not want to go from my native place. I want to be in my native place. So for that we have to start some different businesses that other people cannot compete you people easily. आता मी सांगितले हा प्रॉब्लेम आहे का नाही प्रॉब्लेम? आर यू ऍग्री विथ दिस ऑर नॉट? एखादा मोबाईल जर बिघडला, त्या वस्तूची किंमत असते 10 रुपये. एखादा जर त्यांनी कंपोनेंट चेंज केला इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस मध्ये, त्याची किंमत असते 10 रुपये. आणि ती जर मार्केट त्याचं तुम्ही रिपेअरिंग चार्जेस बघले किती घेतात ते? thousands, 2000s they are charging, and we are not, without thinking we are giving. You see the profit, you see the profit. So as an engineer, definitely if you put your nameplate outside, so and so person completed BTech in electronics and telecommunication, who that customer will, that will attract the person who is learned, जो चांगलं शिकलेला आहे त्यांच्याकडे खेचणार ना. असं काही नाही, गर्ल स्टुडंट ऑल्सो कॅन स्टार्ट देअर ओन बिझनेस. ओके, देर आर मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स equipment courses, electronics equipment repairing courses. Even you complete your graduation, there are courses. So if you do such courses and you can start your own business electronics related. तर हा स्कोप आहे, लक्षात ठेवा. तुमच्यासाठी हा फार मोठा स्कोप आहे. प्रत्येकाकडे इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस जास्त वापर होत चाललेला आहे, त्यामुळे देयर इज अ ट्रिमेंडस मार्केट. येस सर. वेल्डिंग प्रोसेस हा जेवलो दादाकडे, ते मला उद्या सर प्लॅनिंग लेट मी ऑफ.
भारतामध्ये तुम्हाला दिसत नाही पण तुम्ही एक गोष्ट बघा. Professor Yashpal Khedkar sir, my colleague, he is discussing about the soldering process. Okay, one of the points soldering related to electronics. He is putting his views on this. You can listen. Soldering process we have seen mostly in the electronics, telecommunication, computer science and engineering and electrical engineering. And it is just to establish the circuits. Okay, means if you want to join, if you want to fix the capacitor, resistor, microprocessor, microcontroller to motherboard or to such boards, we are using that soldering process. TV, fridge, tape recorder, CD player, VCR. But I want to add another thing in that. Most of the time, we might have seen की आता बऱ्यापैकी स्टीलचे पाईप वापरायला लागले, नाहीतर जे पाईप वापरले जातात पाण्याच्या ट्रान्सपोर्टेशनसाठी किंवा ड्रेनेजसाठी वगैरे ते बिडाचे पाईप असतात. बीड मीन्स रॉट आयर्न. कच्चं लोखंड जे असतं ना त्याला बीड म्हणतात. तुम्हाला बीड जर बघायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये जे तुमचं गॅसच्या वरचं जे बर्नर असतं ना ते काळं असतं बघा, पण ते लोखंडाचं असतं. दॅट इज रॉट आयर्न. आयर्न नाही ते, पण ते ठिसूळ आहे. इट इज व्हेरी ब्रिटल. बिडाची वस्तू जर तुमच्या हातातून पडली खाली तर ती ब्रेक होते. लोखंड असलं तरी सुद्धा ती ब्रेक होते. तर त्याला बीड म्हणतात. कच्चं लोखंड, रॉट आयर्न असं त्याला म्हटलं जातं. तर ते बिडाच्या ऑपरेशन मध्ये बरेच वेळा वेल्डिंग वगैरे फिजिबल होत नाही. आणि पाईप तुमचे कशाचे बनवले? बिडाचे बनवले. आर यू क्लिअर विथ इट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम if there will be some problem in the pipeline, then also to correct that problem we are using soldering method. आणि जे प्लंबर सॉल्डर म्हणून जे येणार आहे तुम्ही पुढे ज्यावेळी स्टडी करताय, प्लंबर सॉल्डर, ओके, त्याच्यामध्ये लीड आणि टीन जे काही आहे ते 50-50% वगैरेच्या दरम्यान आहे प्लंबर सॉल्डर. तर ते जे प्लंबर सॉल्डर आहे ते त्या ठिकाणी तिथे टाक देण्यासाठी म्हणजे पाणी बिडाच्या पाईप मधून वाहता कुठेतरी लिकेज होतं, तिथनं पाणी बाहेर यायला चालू होतं. मग अशा केसमध्ये तिथं काय करायचं? ड्राय कंडिशन म्हणून तेवढं जे लिकेज आहे तिथं ते सॉल्डरिंगचा डाग द्यायचं. And when you are going to provide that soldering, we are going to do soldering operation on it, then that soldering was good. No leakages will be there due to that soldering process. But very less time soldering is utilized in the mechanical engineering and another. हा basic mechanical engineering चा पार्ट आहे. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या, बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये सगळ्या ब्रांचेसची विद्यार्थी. त्यामुळे हा सब्जेक्ट स्टडी करत असताना आता मी इलेक्ट्रॉनिक्सचे आहे, मी सीएससीचा आहे, मी इलेक्ट्रिकलचा आहे, आणि हा चॅप्टर म्हणजे मेरे अंगणे में तुम्हाला क्या क्या बेसिक मेकॅनिकल असं आहे का? ते तसं नाही आहे. काय इस अंगणे में सबका काम है. सॉल्डरिंग प्रोसेस जरी मेकॅनिकलची मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असली तरी सुद्धा ती प्रोसेस काय केली जाते? मेकॅनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कम्प्युटर सायन्स एव्हरीवेअर इट इज युटिलाइज्ड. ओके, थोड्या कमी अधिक फरकानं या सगळ्या गोष्टी सगळीकडे होतात. ब्रेझिंग ऑपरेशन आहे पुढे आल्यानंतर. ब्रेझिंग मध्ये काय केलं जातं? एक वेगळाच मेटल दुसऱ्या मेटलवर फक्त काय केला जातो? चिटकवला जातो. पण तो इतका स्ट्रॉंगली चिटकवला जातो की ते कळून येत नाही की दोन मटेरियल वेगळे. आता हे कशासाठी केलं? तुम्हाला काच कट करण्यासाठी कुठलं इन्स्ट्रुमेंट आपण वापरतो? हिरकणी वापरतो. त्याला हिरकणी म्हणतात. ओके, आता हिरकणी कशामुळे बनते? हिऱ्याची बनते, कारण हिरा इज वन ऑफ दी स्ट्रॉंगेस्ट मटेरियल. बरोबर आहे. आता मला सांगा, जर मग हिरकणी घेऊन काचा कट करायच्या म्हटल्या, हिरा घेऊन काचा कट करायचं म्हटल्या तर ते काच वालायला शक्य आहे? त्याच्या 70 पिढ्यामध्ये काही वेळा जेवढी इन्कम त्यांचा झालेला असेल तो इन्कम एक हिरा खरेदी करायला जाईल. आणि हिऱ्याने काचा कापत बसणं फिजिबल आहे का? नाही. तर मग काय करतात? हिऱ्याला ज्यावेळी पहिलं पाडतात, पहिलं पाडणं म्हणजे त्याला घासून त्याला शेप देतात हिऱ्याला, त्यावेळी त्याचे जे पार्टिकल पडतात तुम्ही लेट मध्ये बघितलं, when you are machining something metal particles are coming down, metal particle खाली पडतात, ते तुम्ही पाहिलेलं आहे. ओके, तर मग तसे जे हिऱ्याचे पार्टिकल खाली पडलेले असतात ते छोटे छोटे तुकडे घेऊन ते त्या कटरच्या पॉइंटवर ब्रेस केले जातात. म्हणजे एवढाच एकदम असा छोटासा तुकडा हिरकणीचा, जेवढा तुमच्या पेनचा जो पॉइंट असतो पुढचा बॉल पॉइंट, त्या बॉल पॉइंट एवढाच तुकडा त्या छोट्याशा ह्याच्यावर हिरकणीवर पेस्ट केला जातो. तो ब्रेझिंग ऑपरेशन. तिथं फेविक्विक टाकला, हिऱ्याचा तुकडा टाकला की तो तिथं चिटकला असं होत नाही. तिथं तुम्हाला ब्रेझिंग ऑपरेशन करावं लागतं. तिथं वेल्डिंग चालत नाही, तिथं सॉल्डरिंग चालत नाही.
आणि मग तिथं काय करतो तो कट करणारा एवढं मोठं ते त्याच्या हातामध्ये कटर असल्यासारखं असतं त्याच्या पुढच्या फक्त पॉइंटला तो हिऱ्याचा तुकडा असतो. तो तेवढा फक्त पॉइंट घेऊन असा मोडतो, काचेवर स्क्रॅच येते, नुसता एक असा छोटासा असा धक्का दिला काच वेगळी. दिस इज द ब्रेसिंग. वर्कशॉप मध्ये सुद्धा ग्रॅफाइट टूल असतं, ग्रॅफाइट टूल असतं, ग्रॅफाइट टूल असतं ते आपल्या कार्बाइड टूल म्हणून म्हटलं तुम्हाला. कार्बनचं कार्बाइड टूल म्हणून. कार्बाइड टूल हे सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट टूल आहे. म्हणजे हाय स्पीड मशीनिंग टूल जे आहे त्याच्यापेक्षा सुद्धा कार्बाइड टिप टूल जे आहे ते खूप स्ट्रॉंग आहे. पण प्रॉब्लेम काय, त्याची कॉस्ट जास्त. मग काय केलं जातं, साध्या लोखंडाच्या बारवर त्या कार्बाइडचा फक्त असा तुकडा ब्रेस केला जातो, चिटकवला म्हणजे ब्रेस केला जातो. आणि तो जो तुकडा आहे ते तुकडा वापरून तुम्ही मशीनिंग करू शकता. म्हणजे पूर्ण मटेरियल कार्बाइडवर पूर्ण एवढा मोठा बार विकत घ्यायचा झाला तर महाग पडेल. ते काय करतात, खालचा बार लोखंडाचा त्याच्यावर फक्त कार्बाइड. थोडक्यात बेंटेक्स टेक्नॉलॉजी कशी आहे, सोनं खरं आहे का नाही, त्याच्यावर फक्त सोन्याचं पाणी दिल्यामुळे मोठमोठे दागिने सुद्धा सहज अफोर्डेबल आहे. आणि आपण काय म्हणतो, सोने से कम नाही होने का गम नाही, त्याचा प्रकार आहे. म्हणजे ते छोटे असल्यामुळे त्याची कॉस्ट काही जास्त जात नाही. ते डॅमेज झालं तरी सुद्धा तुम्ही परत ब्रेसिंग ऑपरेशननी परत एकदा ते करू शकता. इज इट क्लिअर टू यू? दोन ऑपरेशन, सोल्डरिंग आणि ब्रेसिंग, जस्ट मेकॅनिक म्हणजे वर्कशॉप टेक्नॉलॉजी. पण वेल्डिंग वास्ट यूज होतो, वेल्डिंग सगळीकडे यूज होतं. हे सगळं वेल्डिंग केलेलं आहे, बेंचेस सगळं वेल्डिंग केलेलं आहे. लक्षात येतं, वेल्डिंग इज वास्ट प्रोसेस, कॉन्सन्ट्रेट ऑन वेल्डिंग. रिवेटिंग अँड स्क्रूइंग यू हॅव सीन इट बट यू डोंट नो द एक्झॅक्ट नेमिंग ऑफ इट. ह्याला हे म्हणायचं त्याला ते म्हणून. रिवेटला आपण साधा मराठी शब्द केलेला आहे रिबीट. हे रिबीट आणि हे रिवेट दोन्ही एक आहे. आपण हे रिवेट कुठे दिसतात तुम्हाला सांगू, घरामध्ये कढई आहे, कढईला दोन कान असतात, त्या कानापासून तुम्हाला हे रिवेट दिसतात. तिथं नटबोल्ट अरेंजमेंट आहे का, तिथं स्क्रू आहे का, तिथं इकडनं पण बघितलं तर तसंच दिसतंय, तिकडनं बघितलं तर तसंच दिसतं. म्हणजे कुठून तो खेळ ठोकलाय त्या कानात कळतं का, त्याला रिवेट म्हणायचं. एसटी बस मध्ये रिवेट आहे. आता हे जे आहे काढायला इथं स्क्रूइंग अरेंजमेंट आहे. इथे स्क्रूइंग म्हणतात ना, साधा स्क्रू आहे आणि त्या स्क्रूने इथं बोर्ड फिक्स केलं. काय नसतं स्क्रूला, एक खाच असतो आणि स्क्रू ड्रायव्हर नावाचं एक साधा हे आहे इथं फिक्स केलेलं आहे. आता मी परत एकदा स्क्रू ड्रायव्हर आणला, हा अलग झालं, परत एकदा याच्यात टाकला आणि मी उलटा फिरवला, निघतंय. इट इज अ टेम्पररी प्रोसेस. नटबोल्ट अरेंजमेंट सुद्धा स्क्रूइंगचा प्रकार टेम्पररी प्रोसेस, बट रिवेटिंग इज परमनंट प्रोसेस. रिवेट मोडूनच काढावं लागतं. रिवेट काढला आणि पुन्हा परत आहे कसं जोडला असं होत नाही. रिवेट करतानाच नीट विचार करून करायचा. एकदा केल्यानंतर तुम्ही जर रिवेट तुम्हाला बाजूला करायचं असेल तर रिवेट मोडून काढावा लागतो. मोडून काढल्याने विषय संपतो. कुठं तुम्ही इझिली जॉईंट, टेम्पररी जॉईंट आणि परमनंट जॉईंट तुम्ही आता डेफिनेशन अभ्यास करा. परमनंट जॉईंट सुद्धा टेम्पररीच आहे. म्हणजे असं म्हणायचं आहे तुम्हाला दोन गोष्टी तुम्ही मोडू शकणार नाही. नथिंग इज परमनंट ऍक्च्युअली. पण आपण त्याला असं म्हणतो की पण आस्पेक्ट काय की परमनंट जॉईंट जे आहेत ना, म्हणजे सोल्डरिंग, वेल्डिंग आणि ब्रेसिंग, हे तुम्हाला रिमूव्ह करायचे असतील जॉईंट तर खूप एफर्ट करावे लागतात. एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू नीड टू टेक. टेम्पररी जॉईंट मध्ये जास्त एफर्ट्स करावे लागतात. नटबोल्ट पाना टाकला, गार 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 फिरवला, हातात नट, इकडच्या हातात बोल्ट, पुन्हा बसवायचं, पुन्हा टाकला, उलटा फिरवला पाना, पॅक. आता तिथं पण आहे वॉशर. नटबोल्ट मध्ये वॉशर वापरतो आपण. काय नाव दिलं त्याला? वायसर. We are talking as a visor. Actually that is washer. आपण जे म्हणतो ना एक रिपीट थिंग म्हणून नाही, एक रिपीट थिंग नाटक केलं. रिपीट नाही, ती रिवेट आहे. हा रिवेटच्या मध्ये प्रकार असतात. कसं असतंय आता तुम्हाला त्याचं किती लाईफ पाहिजे. आता जर ही आता बघा सर म्हणण्यासारखं परमनंट आणि टेम्पररी, जगात कायच परमनंट आणि जगात असं काय टेम्पररी. आपण त्याला आपण एक लेवल डिफाईन करतो. जसं मी थर्मोडायनामिक्स मध्ये सांगितलं की
काय टाइम संपला काय मुलांना अनाउन्स करायचं एक मिनिट असू द्या हा the Lotke madam want to give one notice to all. Just listen. Okay. All the students, one notice is there that today my UHP lecture is there, but I'm going to give the assignment for online as well as offline student. Assignment of not my subject, but Bhaganagre sir. He has given the assignment, mini assignment. You are going to complete that assignment, whatever the questions are given. Not all the questions, but whatever the some questions are there in 1 hour, whatever you will complete, you have to complete that questions, and the students are going to show to Bhaganagre sir after 1 hour at 4 p.m. Okay with this? Yes or no? क्वेश्चन्स दिलेत ना, मग तेच फक्त एका तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्ही सॉल्व करायचे. ऑनलाइन स्टुडंट्स, whether you are clear? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. at 4 p.m. I will be here as well as Bhaganagre sir will be there, and we are going to check online as well as offline. Okay. Okay, ma'am. हा तर तुमचा जो प्रश्न होता की परमनंट आणि जॉईनिंग टेम्पररी आहे ना, तर टेम्पररी म्हटलं का डेफिनेटली एफर्ट्स लागतात, ते कमी लागतात ना, सहज निघते ते. ज्यावेळेस तुम्ही परमनंट म्हणता त्यावेळेस थोडंसं एफर्ट जास्त लागतात. एक काय म्हणते त्याला डिफरन्शिएशनचं मेथड आहे परमनंट आणि टेम्पररी. तर यातली तुम्हाला कळायला पाहिजे की कुठलं ऍप्लिकेशन आहे, कशा टाईपचं ऍप्लिकेशन आहे, तुम्हाला त्याचं लाईफ किती पाहिजे, त्याच्यात बेसवर तुम्ही काय करायचं सिलेक्ट करायची मेथड, वेदर टू गो फॉर वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेसिंग. आणि नाहीतर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट आहे तुम्ही तिथं वेल्डिंग करा, विल इट वर्क? नाही ना. जिथे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिकच्या इक्विपमेंट्स मध्ये हे करायचं आहे, वायर जॉईन करायचे एका ह्याच्यावरती पीसीबी बोर्डावरती, सो यू हॅव टू गो फॉर द सोल्डरिंग ओनली किंवा ब्रेझिंग असेल. तर आपण ते एकेकाकडे आपण डिस्कस करणार डिटेलमध्ये, पण जस्ट आय एम गिव्हिंग द ओव्हरव्ह्यू ऑफ दिस परमनंट जॉईनिंग प्रोसेस अँड दी temporary joining process, right? So in the temporary there's a riveting and the screwing and nut bolt, but as per the syllabus is concerned we have only this thing, welding process, soldering process and brazing process, that's all. It is riveting, bolting, nut bolting and screwing part, it is excluded from the syllabus, it is removed from the syllabus for this batch. But still, whenever the last moment, if you get the time, we will cover such content beyond the syllabus part also. Okay, so let us finish the whatever the points are mentioned in our syllabus that we will cover as per the in the regular lecture, because we have to complete the syllabus 100%. That is our target with effectiveness. Otherwise, if you go fast, then within 4 to 5 lectures also cover the syllabus is possible for me. 4-5 लेक्चर मध्ये सिलेबस करणे काय अवघड नाही, नथिंग इज डिफिकल्ट. नुसतं आपलं स्लाइड्स पळवत जायचे, इट इज व्हेरी सिंपल. सो आय डू नॉट वांट टू डू दॅट. सम केसेस आय विल टेक एक्स्ट्रा लेक्चर्स, बट आय विल नॉट मूव फास्ट. इवन यू फोर्स मी, you sir run fast, I will not listen. Getting? So I will follow whatever my method I have followed for the so many batches. Same strategies, same techniques I'm implementing for your batch also. Okay, so we are discussing about the permanent joining process, where we'll study welding process, soldering and the brazing, and secondly temporary joining process, riveting, screwing and the nut bolting. Okay, now can you note these types? At least types you should know it. Permanent joining processes. One is welding, second soldering, third is brazing,
Okay, noted. And note करा B point, temporary joining process, in that riveting, screwing and nut bolting. Riveting, screwing and nut bolting. Third will be nut bolting. Noted. Okay, then we'll discuss one by one what is welding process. It is very widely used, we can say, in the mechanical application. You will find this welding process very widely, because if you see the field like automobile sector, where we have to join the so many metal parts, metal sheets, so we prefer the welding only. Okay, that there are different types of welding again, but we prefer the joining process as a welding instead of bolting or kind of riveting, etc. So we prefer welding process. Then what is welding process? If you see the definition, it is a process of joining two similar metal pieces by the applying pressure on the surfaces in the plastic state or without pressure in the fusion state. Okay, so what it means, when we start welding process, we have to heat the parts. We have to heat the parts, and in some cases after heating we need to apply the pressure, then only parts can be joined together. In some cases we'll have to use a kind of a heating we have to carry, and we have to melt the metal, and after melting we have to add some filler metal over there. That is called as fusion welding. So there are different types of welding. That is, one is fusion welding and second is pressure welding. So when we say pressure welding, so parts can be joined together. No doubt there will be heating, but after certain heating time we have to apply pressure on that. So then only we can join the parts. Okay, हे आपण एक्झाम्पल बघितलं रेजिस्टन्स वेल्डिंग मध्ये दोन पार्ट तुम्हाला जॉईन करायचे असतील. ओके, तर त्या केस मध्ये तुम्ही ओव्हरलॅप केले एक मेटल प्लेट्स, त्याच्यावरती इलेक्ट्रोडचं प्रेशर अप्लाय केलं आणि यू हॅव जॉईन द पार्ट. दॅट इज कॉल्ड एज प्रेशर वेल्डिंग. And second one is fusion welding. In fusion welding, we have to heat the metal pieces and heat up to the melting of a metal, then add the filler metal in that. That is a fusion process will take place. Okay, so that is the called as fusion welding, where it doesn't require any kind of external pressure to join the parts. म्हणून त्याला म्हटलं की फ्युजन वेल्डिंग हा एक टाइप आहे, दुसरा कुठला आहे प्रेशर वेल्डिंग. क्लियर? Understood definition? So write shortly definition of welding. Welding is the process. Welding is the process of joining. Welding is the process of joining two similar metal pieces at high temperature by applying pressure on the surfaces in the plastic state or without pressure in the fusion state. Next line. This welding process can be categorized. This welding process can be categorized into two parts. One is fusion welding, small a, fusion welding, then small b, pressure welding. Small b is pressure
welding. Okay, so we'll stop here for the today. Please give the attendance. Roll number 1, Present, sir. 2, roll number 2, 3, roll number 3, 4, Present, sir. 5, roll number 5, 6, 7, 8, Present, sir. 9, roll number 9, 10, roll number 10, 11, 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, 16, 17, 18, roll number 18, 19, Present, sir. 20, 21, 21, 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, 27, 28, 29, Present, sir. 30, Present, sir. 31, 32, Present, sir. 33, 33, 34, 34, 35, 36, Present, sir. 37, 38, 39, 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43, 44, Present. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, 50, roll number 50, 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, 53, 54, Present, sir. 55, 55, 56, Present, sir. 57, 58, 59. Okay, I will repeat absent numbers. Roll number 2. तुम्ही present नाही कोण दिली. Roll number 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 21, 27, 28, 34, 43, 53, 55, 57 and 58. These are absent. Sir, 11 present आहे. 11 present. अजून कोण आहे का? Okay, thank you very much. लोटके मॅडम will not come here, ना? कधी येणार? At 4. So till time you can sit in division A class. Go. Because teacher will not be here, na? You be in the, all of you do in समोरच्या